My name is Liz. It is my great pleasure to join you for this kickoff for the Brampton Boat Race 2021. So good morning to all of you who are joining us from across North America. Good evening to our esteemed guests who are going to be joining us from India and other parts of the world. So today we have a fantastic program lined up to kick off the Brampton Boat Race, and we're also having our Canada Day celebrations. So I encourage everyone to sit back, relax, and enjoy this full and vibrant program that we have. So without any further delay, we will start the program, and then in between, I will come and give you some more information about the rest of the schedule for the day. So let's start off right away with our celebrations with the singing of the national anthem, O Canada. I would like to... Thank you very much to our children for starting us off. Make sure that you drop a congratulations to them in the chat so that we can encourage all of our kids to remain active in our culture here. So we'll continue right on with the program with one of our favorite Malayalam actors that you are going to be so familiar with. We are so lucky that he is joining us today to kick off this Brampton Boat Race event today. So I'd like to invite forward film actor Harishri Ashokan, familiar face to all of us, for his greetings today. പറഞ്ഞോട്ടെ സംസാരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് കാനഡയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ മഹോത്സവമാണ്, നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ടേക്ക് ഓഫ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ലോഞ്ചിങ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്കിതിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വള്ളംകളി, അതായത് നെഹ്റു ട്രോഫി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആറന്മുള വള്ളംകളി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വള്ളംകളികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാനഡയിൽ നടക്കുക, കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൻ സംഭവം ഓഗസ്റ്റ് 21 അവിടെ നടക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് ഞാനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് വളരെ 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 സന്തോഷം. മലയാളികൾ അവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് ആ നാട്ടില് ഇങ്ങനൊരു വള്ളംകളി നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് വെറും വാക്കല്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനത് പറയുന്നത്. നാട്ടിലെ വള്ളംകളി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മന്ത്രിമാരും എംപിമാരും അതുപോലെ മേയറും ഒക്കെ ഇത് നടത്തിപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേറെ സന്തോഷം തോന്നി. മാത്രമല്ല, ഇത് ഞാനിപ്പോ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് 10 വർഷമായി ഈ ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തെയും അവരും പിന്നെ അതിലേറെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ശ്രീ കുര്യൻ പ്രഖാനത്തെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, എല്ലാ മലയാളികളെയും, പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ആ വള്ളംകളിയുടെ ആദരവിനായി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാകും. ആ ആരവം കേൾക്കാനായിട്ട്, ആ ആരവത്തിന്റെ കൂടെ, ആരവം കേൾക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഓഗസ്റ്റ് 21 അതിന്റെ ഈ വിളംബര യോഗത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. വള്ളംകളിയുടെ ലോകത്ത് ഈ കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഒരു കൈത്തോക്കാണെങ്കിൽ അതൊരു പാറ്റൻ ടാങ്കായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Next, I would like to invite forward Minister Shivankutti, Minister for Education and Labor. He's going to be joining us just in a few seconds for his felicitations for today's event.
ബഹുമാന്യരെ, പ്രവാസി ലോകത്ത് നടത്തപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന വള്ളംകളിയായ കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഓഗസ്റ്റ് 21 നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ വിളംബര യോഗത്തിൽ ആശംസ നേരുന്നതിൽ ഞാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണ്. പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ തനിമയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വള്ളംകളി സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ്. മലയാളികൾ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരും എംപിമാരും മേയറും ഒക്കെ ഈ വള്ളംകളിയുടെ നടത്തിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്ര വിപുലമായി ഈ വള്ളംകളിയെ ആ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലമായി വിജയകരമായി നടത്തിയ മലയാളി സമാജം സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മഹാമാരിയായ കോവിഡ് മാറി വള്ളംകളിയുടെ ആരവത്തിനായി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വള്ളംകളി പ്രേമികളും കാതോർക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. First off, we would like to welcome everyone, and to do that, I would like to invite forward Mrs. Lata Menon. She is the General Secretary of the Brampton Malayali Samajam. Thank you, Liz, and good morning to one and all. And she's already said my name, Lata Menon, so I don't need any introductions here. But anyway, on behalf of the Brampton Malayali Samajam, it is my pleasure to welcome all of you to today's virtual kickoff of the 11th Canadian Nehru Trophy boat race and one and all. We have with a number of dignitaries who have spared time from their busy schedules in order to grace this occasion and participate in our celebration to share their inspiring messages with us. On behalf of the Brampton Malayali Samajam and its illustrious president, Kurian Prakanam, extend a hearty welcome to our chief guest, Shri V.D. Sadishan, who is the leader of the opposition in the Kerala Assembly. Mr. Kurian Prakanam has worked tirelessly to organize this function and contact all the dignitaries within a short span of time, and his yeoman efforts are gratefully acknowledged by all its members of the Brampton Malayali Samajam. He really worked very, very hard for today we all to be here is because of our leadership and under the tutelage of Kurian Prakanam. And let me give a hearty welcome to all the honorable dignitaries who are present here today, and a hearty welcome to the Honorable Immigration Minister Param Gill. Hearty welcome to the Honorable Mr. A.M. Arif, the member of the Lok Sabha, Alappuzha. The hearty welcome to our film actor, Harishri Ashokan, who was already here and gave the message, which was really very inspiring and wonderful it was. Who's given us a boost. In fact, he's given us a strength to move forward. And we're all there. A hearty welcome to Mr. Varadarajan, the Vice Chairman of NORCA, and a warm welcome to our Member of Parliament, Ms. Ruby Sohota. Warm welcome to Mr. Parammeet Sarkaria, the President of Ontario Trustee Board. And a hearty welcome to Mr. Anil Kumar, the Mayor of the City of Kochi. Hearty welcome to our dear Mayor of Brampton, Mr. Patrick Brown, who has always participated in our functions and is a source of encouragement to all of us. A hearty welcome to the members of Parliament, Ms. Kamal Kera. A hearty welcome to our MPP, Mr. Amrajot Sandhu. Hearty welcome to Mr. Deepak Anand, MPP. A warm welcome to Mr. Nav Chinsar, the Superintendent Peel Regional Police, and a hearty welcome to Mr. Gulab Singh, the Senior Advisor of the Leader of the Opposition in Canada. A warm welcome to Mr. George Varghese, the President of Okana. Hearty welcome to Mr. Prasad Nair, NFMAC, General Secretary in Mississauga, Kerala Association. And a warm welcome to Mr. Sajimon Anthony, Fokana General Secretary. Warm welcome to Mr. Aju Philip, NFMAC, National Vice President. And a hearty welcome to Mr. Jose Kadappuram of Kerala TV US. And of course, we would like to invite forward our president, who, as we've heard, is working tirelessly. He regularly sends me more information, and I told him this morning, wow, I cannot believe that you managed to get all of these people
for today's event. And I see that you work round the clock all year long, and we're so grateful to work under your leadership. So without further delay, we'd like to invite forward the BMS president, Mr. Kurian Tragana. Today, this is a historical day of Brampton Malayali Samajam. Last 2 years, we couldn't do anything because of the pandemic. Hope we all take this 2001 back as our normal days now. We don't want to give too much time to COVID or pandemic. We want to stop, we want to get our time back. So, Brampton Boat Race started in 2009, as all you know. 2009, it was a very hard time when we come here. When you start thinking of a boat race, it's hard to think about that, but still me and my friends, we think about it. And we find a spot in Heart Lake, Brampton. We rent a canoe like which 2 people can sit, and we start the boat race with those canoes. After that, we make it a big plan, as a big boat. And you guys know, like, it's come now like 11 people can row in a boat, like a big boat, we rent it. Until last 2017, this boat race was just for the Malayali communities, in our communities, which means in in America and Canada, USA and Canada, all the teams come, we have big races and happen like that. But in 2018, the idea we changed. We bring something from back home to this country, our land, Canada now. And we want to share that things to our friends here too. So we just don't want to, we are not selfish, we just want to keep it ourselves. So what we did in 2018, we opened the boat race for general public, all Canadians, all communities. So we got a big encouragement from our Honorable Mayor Patrick Brown and especially MB Ruby Sahota. They both were encouraging this idea, and we start to make committees, and Patrick Brown, Mayor, was the publicity committee chairman for that year, and Ruby Sahota, MB, was the event coordination chairperson. And we started from there, and a lot of communities from outside Malayali communities joined, including Mayor City team, MB's team, MBP's team, police, fire force, local teams, other communities. A lot of teams come for the race, and we make it a big success. So that was a big encouragement for everybody. It was like Brampton Boat Race is like a festival of Brampton now. The Brampton city and the officials of the Brampton, they give us a full support. Even this year, you can see there is our Honorable Minister Param Gill is here. He has a long time in front of me, and he also the part of the boat race committee. Honorable MB Kamal Kara is here. She is also part of the boat race committee. Mayor Patrick Brown and MB Ruby Sahota already they were there, and Ahmad George Sandhu was the part of the thing, and also Ontario Trustee Board President Sarkaya is my brother. He's also in the boat race committee. So this boat race committee and boat race become a big event now. All the communities are participating, not just Malayali community. So until now, we have support from all our other associations and clubs and everybody supporting us, plus all other community. So this is a big event. We can project Kerala. Everybody knows what is Vallangali now. Everybody knows in city. Everybody knows what is Vallangali now. Vallangali is a famous thing now. Everybody waiting for this one now. So this is the help from the community, especially my committee. The committee I'm working with, BMS committee, Brampton Malayali Samayam committee, they are the one doing these all ideas. They are looking for what is the best idea. So the kickoff today in Malayalam we say Vilambaram. It is a Vilambaram meeting. It's a announcement meeting that saying we are ready to go. Now the ready set is here. To go one whistle, we are going boat race. We have a good, highly reputed guest for this event. You guys already know the biggest businessman in Kerala, I can say, Dr. M. Yusuf Ali Sahib. We expecting he will be our chief guest of the boat race 2021. He promised me that he will come here if the corona situation is over. And you know, the corona here, we cannot conduct any boat race. So the situation is getting better. We are expecting everything here. And we have guests ready. We have so many our teams ready. Everything we are ready. Brampton Malayali Samaj is ready. We have sponsors ready.
there is nothing to stop us. Just need a whistle from the government, allow to gathering, we are ready to go. So I want to take this opportunity to thank you all, my friends, my community, all the leaders in Brampton. Now, other thing, all the leaders from Kerala, especially Norca. Norca is the biggest supporter. They always, Norca sir is my very close, respectful സാറാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനസികമായിട്ട് അനുഗ്രഹമുണ്ട്. അത് വലിയൊരു അളവ് വരെ ഒരു മോറലായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ചിരി മതി, ആ ചിരിക്കകത്ത് എല്ലാമായിട്ട് ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പകർന്നു തരുവാണ്. നീ ചെയ്തോടാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് എപ്പോഴും തരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നല്ല നേതാക്കന്മാര് ഇവിടുത്തെ ഹിയർ പാട്രിക് ബ്രൗൺ മേയർ, എനിത്തിങ് Kurian, just do it. Kamal Khera and Ruby Sawata, they're both here. Same thing, my brother, Parliament Zakaria and Amar Josandu, everybody is always supporting this boat race. That's the real fact. This boat race is like a biggest festival in Brampton and North America. This is the only one, this kind of in North America, even across the world. This is the biggest one. So I'm not taking too much time on you. Everybody, like a happy Canada Day. And I wish you all the best. Please keep your continuous support of us. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Kudian. As everybody knows, you certainly work hard, even though you do give credit to your team, which is very nice of you. So we really appreciate from that humble beginnings as a two-person canoe that you've grown this event to such an annual event that hundreds of people are coming to. So all hats off to yourself and to your committee to get that done. We will just continue on because it's our privilege to invite forward the Honorable Parm Gill. He's the MPP for Milton, and he's the Ontario Minister for Citizenship and Multiculturalism. And as we heard, he's a strong supporter of everything that this association does. So, sir, we're very happy to have you here. Please go ahead and unmute and provide us with your greetings for today. Thank you very much to all of you. First of all, it's an honor. Thank you, Liz, for that kind introduction. And let me also thank the president, of course, Korean. Someone that I got to know was probably about 10 years ago in my role as the MP in Brampton at the time. And, got to know members of the Malayali community. And one of my best friend, actually, Jay Wheatle, who was very, very close friend and has been involved with me for many, many years. And, as mentioned, this all started in a very small way with, just a couple of people having this idea, and look where we have come today. And the Brampton Malayali Samajam has done a tremendous job. And, all of the, of course, organizers over the years, volunteers and sponsors that really helped make this event into what it has turned over the last 10 or 12 years. And it's absolutely incredible. And I think we can all really be proud. Of course, we live in the best country in the world, the best province in the world. And, especially here in and around the GTA, where, we got a significant Malayali community, and that has really flourished over the years. And it's an opportunity for us to, I think, educate our youth, our young children about, of course, our traditions, culture, and events, traditional races such as this, that really brings not just the Malayali community together, but all of us together in a big way, and really provides us the opportunity to learn about one another. And, myself here as the minister responsible for now citizenship and multiculturalism allows me an opportunity really to work with, our multiculturalism communities and the diversity that we're all proud of. So, it's been a pleasure to know many of you on the screen today. Unfortunately, due to COVID, we're unable to do this in person, but as always, I would have loved to do this in person, but I'm sure we'll get over COVID and we'll be able to do all of the things we used to be able to do pre-COVID in person. So
I'm sure all of you are very, very anxious. I personally am as well. And I also want to say that I'm, of course, honored to be joined two of my colleagues, Minister Sarkaria and also MPP Amarjot Sandhu, along with other elected officials. I see a couple of our MPs are also with us, Ruby Sahota and Kamal Khera, along with our Mayor Patrick Brown. So guys, all I want to say is just keep up the tremendous work. You guys, of course, make all of us proud, and we're happy to be with you. We're happy to help you in any way that we can, and we will continue to do this. Once again, I want to wish all of the participants, organizers, volunteers, all the best for 2021. Thank you. We'll continue on with our program today. And as Mr. Kurian mentioned, the NORCA Association is very, very dear to our hearts and does a lot of good work here as well as back home. So we would like to invite forward Mr. Varadarajan, NORCA Resident Vice Chairman. Varadarajan, can you please unmute and speak? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുര്യൻ പ്രക്കാരം എൻ്റെ വീടും ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെയും വീട് 2 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലാണ്. എൻ്റെ വീടിനടുത്തതാണ് കുടുംബം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കുടുംബം ഒരേ പഞ്ചായത്തിലാണ്. ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് എനിക്കുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും 4 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി നടക്കുന്നത്, പമ്പാ നദിയിൽ. കേരളത്തിൽ അതിനുശേഷം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബോട്ട് റേസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനം പ്രസിഡന്റ് ട്രോഫി എന്ന നിലയിൽ കൊല്ലത്ത് അഷ്ടമുടിക്കായലിലും ഞങ്ങൾ വള്ളംകളി മത്സരങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. കാനഡയിൽ മലയാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വള്ളംകളി നടത്തുന്നു എന്നുള്ള വിവരം നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ പരിപാടിയുടെ വിളംബരം നടത്തുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ പങ്കാളിയാവാൻ എനിക്കും ഒരവസരം ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനെനിക്ക് അവസരം തന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എൻ്റെ പേരിലും നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ അഗൈതവമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ദീർഘമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒട്ടേറെ ആളുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. തീർച്ചയായും ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം നാടിനോടും നാടിൻ്റെ കലയോടും സംസ്കാരത്തോടും എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെങ്കിലും അത് നിലനിർത്തിപ്പോരാൻ നടത്തുന്ന ഇതേവരെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ എക്കാലത്തും മലയാളി അഭിമാനത്തോടെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കാനഡയിലും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം അവിടെ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മലയാളികൾ അവരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഫൊക്കാനോയുടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1986 അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ചില പ്രാരംഭ ജോലികൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനായിട്ടുള്ള ഡാലസിലുള്ള വർഗീസ് ആയിരുന്നു അന്ന് അതിൻ്റെ സംഘാടകരിൽ പ്രമുഖൻ. അന്ന് മുതൽ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോർക്കയുടെ ചുമതലക്കാരനായതിനു ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം അമേരിക്കയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. നോർക്ക റൂട്ട്സ് ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മലയാളികളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലോക കേരള സഭയിൽ തുടക്കം മുതൽ അംഗമാണ് കുര്യൻ പ്രക്കാനം. 2ാം ലോക കേരള സഭയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അടുത്ത ജനുവരിയോടുകൂടി 3ാം ലോക കേരള സഭ നടത്തണം എന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അധികാരങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു സഭയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബില്ല് നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലും പിന്നീട് കോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോഴും ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മലയാളികൾ നൽകിയ സഹകരണവും സഹായവും ആർക്കും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കാനഡയിൽ തന്നെ
നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ പേരിൽ ലോക കേരള സഭ അംഗങ്ങളും അവിടെയുള്ള മലയാളികളും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളുമെല്ലാം വളരെ വലുതാണ്. തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വള്ളംകളിയെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ചെറുകഥാകൃത്ത് എബ്രഹാം മാത്യുവിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ്. നാട്ടിലെ വള്ളംകളിയോട് അമിതമായ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വനിതയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അമേരിക്കയിൽ താമസത്തിന് പോവുകയും ഓരോ വർഷവും നാട്ടിൽ വള്ളംകളി നടക്കുമ്പോൾ, നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന നാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം, ഇവിടേക്ക് വരാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും കഴിയാതെ വരികയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ കൂടി പ്രായമായതിനു ശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി നാട്ടിൽ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ കഥയിൽ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തുഴച്ചിൽക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോട്ടിനും അല്ലെങ്കിൽ വള്ളത്തിനായിരുന്നു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ട്രോഫി ലഭിക്കുമായിരുന്നത്. അദ്ദേഹമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട തുഴയലുകാരനായി വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ആഗ്രഹമാണ് വരാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ബോട്ട് റേസിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുമ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ അദ്ദേഹം തുഴയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കിടന്ന് ആടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൊന്ത, അതിലായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ. അങ്ങനെ അവസാനം തൻ്റെ ഈ കൊന്തയാണ് തനിക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നത് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി, പഴയ നാടല്ലല്ലോ എന്നയാൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും ഇനിയും ബോട്ട് ക്ലബിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല, എൻ്റെ നാട് മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാതന്തുവാണ് എബ്രഹാം മാത്യു എഴുതിയത്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്. നമ്മുടെ നാടിനെയായാലും ലോകത്തെവിടെയായാലും സാഹോദര്യവും മതേതരത്വവും മനുഷ്യത്വവും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതേപോലെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ ഓരോ നാട്ടിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ജാതിക്കും മതത്തിനും സമ്പത്തിനും എല്ലാം അതീതമായ മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാനാണ് ഇത്തരം ചടങ്ങുകളും ഇത്തരം പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മലയാളിക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കാനഡയിൽ നടക്കുന്ന ഈ വള്ളംകളി. അതിൻ്റെ തുടക്കം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം ഇവിടെ കുറിക്കുന്ന ഈ അസുലഭമായ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാനും നിങ്ങളെയെല്ലാം കാണാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു നിമിഷമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ കുര്യൻ പ്രക്കാനത്തിന് എന്നെ ഇതിന് ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, ലോക കേരള സഭയുടെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, sir. We can hear from your comments how dear you hold to your heart the memories of boat race. We're so glad that you could join us today. So we'll continue on with our program, and we are so privileged to have with us today the Honorable Ruby Sahota. She's the chair of the Canadian House of Commons Standing Committee on Procedure and House Affairs, and she's also the MP for Brampton North. She's a strong friend of BMS. She's been with us pretty much from the beginning. I'm always really privileged to be able to introduce her, and we'd like to welcome her to our virtual stage for some Canada Day greetings. Thank you so much. Thank you, Liz, and good morning, good afternoon, good evening. Like Lata said, I know that you're joining us all from different time zones. Namaskaram. It's a pleasure to be here. Thank you, Korean, for working so hard with your team to always bring us this boat race. As long as I've been a member of Parliament, this boat race has been a great feature of our community, and I'm so proud that it's always been in my riding of Brampton North, whether it be hosted at Heart Lake. We have beautiful lakes in my riding, or Professor's Lake. It's definitely, a great privilege to be able to have all these wonderful landmarks and places to enjoy. But the
great beauty about it is the merging of cultures. And many years ago, Korean came to me and tried to explain the wonderful boat race that is a gem and an event that people come to see from all around the world take place on the backwaters of Kerala. And Kerala being so beautiful and being such a great tourist destination for so many, I know from all the research that I've done, it is definitely one of the things that I want to be able to attend as soon as things open up. Kerala has always been on my bucket list of destinations since for many years, since becoming friends with my best friend who's Malayali as well. I've really enjoyed the culture, the music, the food, and it's so nice to see that, in this, in your Brampton Malayali Samajam, there's many religions and cultures that are being brought together under one organization, and that is rare to see sometimes in the community. So hats off to you for bringing people together from different religious backgrounds. So that is something very special. And I know from the last race, I was able to take part and bring a team, and I am committing to bringing a team this year on August 21st as well. I'm extremely excited that things are getting better in the pandemic and that we'll be able to participate in person at this event. So, bring it on. I always say I came in second, and I tend to leave out that there were only 2 teams running in my race, but I'm going to do my best to train, and I have been a bit as well. I've been back out to Professor's Lake to make sure that I'm ready for this, and so I'll get out there a few more weekends before this race happens. Maybe Kamal Kara, my colleague that's on this call with me, might want to join teams. I think that might be a great endeavor. I think we can do quite well if we join forces together. And as always, all of your federal members of parliament work together as a team to serve Bramptonians, and we would love to join together as a team to be a part of this Brampton boat race. So congratulations on your 11th annual boat race. This is truly a big event, and like Korean said, this is a one of a kind in Canada and outside of Kerala. So I hope this grows to become a really sought after feature, for Canadians to come from coast to coast to coast, to come to Brampton as a tourist attraction to see this boat race. And hopefully in the future, we can also, I know Korean's been working hard, figure out how to bring the beauty of the boats from Kerala here as well. I know that is a difficult task, but I know they're working hard to figure out how to do that in the years to come. So thank you so much for allowing me to be a part of this and to allowing me the opportunity to speak at your launch. I really look forward to it. And once again, happy Canada Day to everyone in the end as well. I know Canada has given us all much to be proud of. Of course, this Canada Day is one of reflection, and we know that there has been many communities that have also suffered under oppression through colonialism, and that is something that our South Asian community understands well as well. So hopefully, I want to ask all of you to be allies for our Indigenous peoples and to do what you can to help also further the cause of reconciliation in this country. So thank you all for your contributions. Thank you all for making Canada a better place. Thank you. Thank you so much, Miss Ruby. And we've written down here that we're expecting a boat from you, which is going to be a great sign of encouragement, especially for all working mothers who are always looking for ways to get involved in the community. And thank you so much for all the wholehearted support all of these years. We're looking forward to seeing you August the 21st at Professor's Lake in Brampton for this year's boat race. Thank you. Thank you, Ms. Avata. Thank you. So we'll continue on with our program. And as you know, we have many, many guests joining us today. So I will go ahead and just introduce one by one, and then we can continue on. So next, we would like to invite forward the Honorable Advocate A.M. Arif, MP with the 17th Lok Sabha, to come forward and say a few words today for our kickoff. Thank you for all. Mr. Kurian Prakhanam and the organization of the Brampton Boat Race for the Canadian Nehru Trophy.
I would like to know what the language is speaking in English or Malayalam. I would like to know. Malayalam is fine. Yes, yeah. Boat race ne pattiyilla ipo parayumbo oru sugam varatte. അതെ. സത്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ എക്സൈറ്റഡ്. കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സര വള്ളംകളി കാനഡയിൽ നമ്മുടെ മലയാളി സമാജം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്ത ആവേശമാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം ഞാൻ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ നാടിനെ പ്രതികരിക്കുന്ന MP ആണ്. ഞാൻ 13.5 വർഷക്കാലം ഇവിടെ MLA ആയിരുന്നു. എല്ലാ നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസിലും കൃത്യമായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു എണ്ണം പോലും മിസ്സായിട്ടില്ല. ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും നമുക്കെല്ലാം ആവേശം കൂടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി അരൂർ ടു കരുനാഗപ്പള്ളി ആയതോടുകൂടി മൊത്തം വള്ളംകളിയും ഇപ്പോൾ എന്റെ പാർലമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ധാരാളം വള്ളംകളികൾ നടക്കുന്ന ഒരു നാടാണ്. തീർത്തും കുട്ടനാടിന്റെ ആ തനിമ അവിടെ കാനഡയിൽ ചെന്നിട്ടും നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ, ഈ നാടിന്റെ പാരമ്പര്യം, ഈ നാടിന്റെ മഹത്തായ പൈതൃകം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിനെ എല്ലാം ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്ന് അഭിനന്ദിക്കുക. നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടും തിത്തിത്താര തിത്തിത്തേയ് തിത്തിത്താര തിത്തിത്തേയ് എന്ന ആ വള്ളംകളിയുടെ ഈരടികൾ നിങ്ങളവിടെ പാടുന്നു എന്നറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതിപ്പോ വെർച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ കളി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ കരയിൽ ആവേശത്തിന്റെ വലിയ തിരമാലകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അണിനിരന്ന് ഹോയ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ച് തകർത്തുകൊണ്ട് ഈ കളിയെ ആവേശത്തിന്റെ തിമിർപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ധാരാളം ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകരുണ്ട്. അതാണ് ഈ കുട്ടനാടൻ വള്ളംകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു കാലത്ത് ഈ വള്ളംകളിയെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച ആളുകളെയാണ് നെഹ്റു പണ്ഡിറ്റ്ജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് കൊണ്ട് 1952 അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് കൊണ്ട് നെഹ്റു ട്രോഫി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ നെഹ്റു ട്രോഫി മത്സര വള്ളംകളിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. എത്രയോ തുഴച്ചിൽക്കാർ, ആ തുഴച്ചിൽക്കാരുടെ അവരുടെ മെയ്ക്കരുത്തും അവരുടെ കൈക്കരുത്തും അവരുടെ കായികമായ അവരുടെ കഴിവുകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ സമഞ്ജസമായി സമന്വയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വള്ളംകളി ആവേശ തേരിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അത്തരം ഒരു വള്ളംകളി നമ്മുടെ കാനഡയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യം പറയാമെങ്കിൽ അവിടെ വന്നൊന്ന് കാണാൻ കൊതിയാവുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായും വരാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വരാം. ഇതൊക്കെ മാറി, നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടെല്ലാം മാറി. കോവിഡിന്റെ ഈ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം വീടിനകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അധികം പേര്. നമ്മള് എല്ലാവരും വീടിനകത്തിരുന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഒരു മനസ്സിനെ നേരെ തുറന്ന്, അതിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന് അവരെയെല്ലാം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെയെല്ലാം എന്താ പറയാ, ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഈ കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. മുമ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വല്ലാതെ മനസ്സിങ്ങനെ ശൃങ്ക് ചെയ്ത് വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു വല്ലാത്ത ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുറിക്കകത്തിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിനെ എല്ലാം വളരെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ശ്രമം സത്യത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഓഗസ്റ്റ് 21 ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു വലിയ ആവേശത്തിന്റെ തിരമാലകൾ തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. ഈ മത്സര വള്ളംകളിയുടെ ഭാഗമായി, നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കിക്ക് ഓഫ് സെറിമണിയുടെ ഭാഗമായി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ സംഘാടകരെയെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം തുറന്ന് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഈരടികൾ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട്. തിത്തിത്താര തിത്തിത്തേയ് തിത്തിത്താര തിത്തിത്തേയ് എന്ന നമ്മുടെ ആ മത്സര വള്ളംകളിയുടെ ഈരടികൾ പാടി നിങ്ങൾ അവിടെ ആവേശം വിതറുന്ന കളി നടത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. ഇതിനെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. After witnessing so many boat race back home, we also have a dream to have you witnessing it here in Brampton one day live. So let's make that one of our dreams, that you will be our chief guest here for the Brampton boat race. And if anyone isn't,
So usually the mayor, Patrick Brown of Brampton, is the mayor that always attends our events, and we're so excited to have him. Today we have another special guest, and in fact we have the mayor of Kochi. So that's such an exciting thing for us, especially me. I've never had a chance to mingle yet with the mayor of Kochi. So I'd like to invite forward the Honorable M. Anil Kumar to address us today. Thank you. The mayors in Europe, I'm audible, no? Am I audible? Yes. The mayor there, I feel that it will be more powerful than what we have here. But anyway, I also, just like my comrade Arif was telling, it is better to speak in Malayalam because you have so many Malayalis there. And every time you actually hear only English. So hearing Malayalam from somebody out here, I think that is more exciting for you. I was watching your faces when Arif started speaking in Malayalam, because Malayalam and boat race has a kind of connection, connection that comes from the mother's stomach. So that connection is there. So I feel that I also will speak in Malayalam. കൊച്ചിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇവിടെ ബഹുമാനായ ശ്രീ ആരിഫ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇതെല്ലാം കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാ ആതിഥ്യമരുളാനും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സഹവരദരാജനുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊച്ചിക്ക് ആലപ്പുഴയുടെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളാരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷെ വൈദേശിക രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അതിന് കൊച്ചിയുടെ തുറമുഖവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും എല്ലാവരും വരുന്നതും ബ്രിട്ടീഷുകാരും എല്ലാവരും ആ നിലയിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കോസ്മോപൊളിറ്റൻ കൾച്ചറുള്ളൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കൊച്ചി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാംപ്ടൺ ബോട്ട് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കൊച്ചിയുടെ ബോട്ട് റേസ് ആണ് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഞാനൊരു രസകരമായ കാര്യം കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി അല്ല, ഞാൻ ബഹുമാനനായ ശ്രീ ആരിഫിന്റെ ഒരു പൈതൃകവും ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇത് ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം, ഞാനൊരു സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഞാൻ മലയാളികളെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഞാൻ ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് വാസ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ യൂറോ ഇന്ത്യ ഫോറം, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഇവിടുത്തെ CAയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. വെൻ ഐ വാസ് എ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഫ്രം കൊച്ചി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഹെഡ്, ഷി വാസ് എ ലേഡി, അവർ പറഞ്ഞൊരു കമന്റ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. അവർ പറഞ്ഞു, ഇവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി, അന്ന് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്, ഇവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഐസിൽ തട്ടി വീണു, വഴുതി വീണു. നമ്മുടെ അന്ന് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചർ അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തിയത് ഒരു മലയാളിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലെ കിടക്കയിൽ കിടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയ ഡോക്ടർ, ഹി വാസ് എ മലയാളി. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ച നഴ്സും, ഷീ വാസ് ഓൾസോ എ മലയാളി. ദിസ് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് കേരള എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് കേരളത്തിന്റെയും മലയാളത്തിന്റെയും അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഓണത്തിന്റെ സമയമാണ്. ഓണത്തിന്റെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ബോട്ട് റേസ് നടത്തുന്നത്, ഒരു വള്ളംകളി മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിനന്ദിച്ചാലും അത് തീരില്ല. കാരണം അഭിനന്ദനം മാത്രമല്ല ശ്രീ കുര്യൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മലയാളത്തിന്റെ സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമേ അല്ല. അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ കാനഡയിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും മുൻപിൽ കേരളത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്, കേരളത്തിന്റെ സ്വത്വത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. അത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ ആലപ്പുഴയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കായലും അതുപോലെ തന്നെ ഉൾനാടൻ ജലപാതകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച്, മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ബോട്ട് റേസ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതും ഓണത്തെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ട് റേസ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിലൊരു 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭിമാനമായി തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ ബോട്ട് റേസിന്, ബ്രാംപ്ടൺ ബോട്ട് റേസിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കൊച്ചിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ 5 വർഷത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരണം. കാരണം അതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു അഭ്യർത്ഥന.
എന്ന് മാത്രമല്ല കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസരം നിങ്ങൾ ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. കൊച്ചിക്ക് പുറത്താണെങ്കിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും കൊച്ചിയെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി നടത്തുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. And of course, I gave all of our guests a hint about our own city's mayor here, the Mayor Patrick Brown, familiar face to all Canadians, I would say, but certainly dear to the hearts of everyone in Brampton. We will find him at all of our events with his family, and we're so happy and encouraged by his strong support of us. So I'd like to invite forward the Mayor Patrick Brown. Thank you. Well, thank you for the opportunity to join you for this virtual kickoff of the annual boat races at Professor's Lake in Brampton. And let me just say, we are so fortunate in Brampton to have this dynamic, vibrant Malali community. And I love the fact that it brings the community from all over to Brampton. The fact that you have a respected mayor from Kerala, from Kochi, on this call, members of parliament, and I see other Malali associations. I just see my friend Prasad Nair from Mississauga commenting on the chat box. This really is a big event. It's a big event in Brampton. It's a big event for the Malali community. And when Kurian told me they had the plan to have their traditional boat races, I was so excited. And the reason I was so excited is, many of you know I've been to India 20 times. But I particularly fell in love with Kerala. And I've been to Kerala a number of times, and from Kochi to Trivandrum to the backwaters. When they say it's God's gift to the world, it's so true. The beauty is magnificent. And one of the beautiful cultural traditions in Kerala was these boat races. And I've seen them live in Kerala, and the majestic length of the boats and the enthusiasm, the energy behind these boat races. The fact that we are creating a bit of that in Brampton means you don't need to fly 15 hours to Kerala. We can celebrate this tradition here in our own city. Now, unfortunately in Brampton, the weather only feels like Kerala for 2 months of the year, not 12 months of the year, but we make the best of it. And that's why we have this annual summer event. I know City Hall had put a team in the inaugural boat races, and we're going to be proud to participate again. And I want to give a special shout out to Kurian. You know, it's a volunteer position when you take on a community responsibility like this, and he does it with enthusiasm and dedication and determination. And I just want to say we're very lucky in Brampton, not only to have a dynamic Malali community, but to have someone like Kurian. And I tell you why this is so important for me. One of the beautiful things about Canada is that in some countries, they say, forget where you come from. You know, they say the US is a melting pot, and they say Canada is a mosaic. And what that means is there's no contradiction in Canada in being a proud Canadian and also being proud of your ancestry and your heritage. And events like this are an opportunity to remember that heritage, to celebrate that ancestry. And what a gift that is to Brampton, what a gift that is to Canada, that we have these opportunities to learn about each other's backgrounds. So I've had the chance to learn firsthand while visiting Kerala, but for many people who haven't had the chance to visit Kerala, this boat race is an opportunity here in Brampton to learn about the beauty of the Malali culture. So Kurian, I just want to say congratulations on this virtual kickoff. Know that we're excited to participate again at beautiful Professor's Lake, and the city is excited. This is a big event, and I hope that this continues to grow every year to be an iconic Canadian event celebrating the Malali community. So thank you so much, and all the best. Thank you, Mayor Patrick Brown. This boat race is in this level now because of our great mayor. Because of Patrick Brown, we make it as this big, open to all community. As before I said, we are a small boat race in Malayali communities only. Now it's open to everybody, and
the main motivator of this thing is Mayor Patrick Brown. We really appreciate your help and support. Even he came with me last year to go to in Kerala to invite our tourism minister and stuff like that. Really, thank around the world who have never had a chance to see the boat races live and in person yet. So that's so encouraging and fun to hear that you've had a chance to witness that yourself. So as our president mentioned, thank you for all your wholehearted support behind the association. You truly are the oil that greases this engine that keeps things moving. So thank you so much, and all the best for Canada Day wishes for your family as well. So we'd like to continue on with our program, and I would like to invite forward the Honorable Minister Prabmeet Singh Sakaria. He's the president of the Treasury Board of Ontario and MPP for Brampton South. And I never mind to say that he's a fellow Wilfrid Laurier University grad, just like myself. So we are so happy to have him. So thank you so much, sir, for being here. Thank you so much, Liz, and good morning to everyone here today. An absolute pleasure once again to join the entire team. Thank you to Korean and the entire Malayali community for coming together today once again to celebrate the inauguration of the Brampton Boat Race. Last year when me and Korean were talking about the boat race, unfortunately we had to cancel last year's, but we were really looking forward to this year's because, given the pandemic, given everything that had gone on, we all needed to look forward to seeing something. Even last year, really looking forward to submitting a team. This year, last year we had an event where we were able to kind of kick that off. I promised to put forward a team with my colleagues, so I can't wait to get that opportunity. On August 21st to get in the water, to race and compete against all the other individuals that have committed to racing as well, because it really speaks to the incredible work of the Malayali community of trying to really open up their traditions, their community to all of Canada. And as Mayor Patrick Brown said, that is what makes Canada one of the greatest countries. That's what we celebrated yesterday on Canada Day, is people leaving their homes, leaving their countries to come to a country like Canada where we can celebrate our differences, we can celebrate our cultures, we can celebrate what makes us different, but we can also bring everybody together. And the boat race is an incredible opportunity and an incredible example of what makes Canada so great, so incredible, and what makes Canadians like me who are not Malayali, gives me an opportunity to experience the culture, to experience what it is like to be a part of that community. And it's not only the boat race, it's the food, it's the people, it's everybody that is a part of that tradition, a part of that community that brings everyone together. So I really look forward to this event, as we've been, unfortunately, because of the pandemic lockdown, we haven't been able to see each other as much. I can't wait till August when we are able to participate in events as we, break the ceiling and records in terms of vaccines administered in Ontario. This is all going to help us make sure that we get to celebrate and enjoy these great events. So I was here with my colleague, MPP Amrajot Sandhu, and Minister Parm Gill was here as well. We look forward to coming in person. Thank you to the entire community for their tireless effort in putting this together. I know how great of an event this is going to be. I look forward to coming. I look forward to participating. And thank you to each and every one of you for stepping up and allowing us to be a part of this incredible celebration. Brian, to you and your entire team, thank you for all that you do, not only in respect to the boat race, but also with respect to stepping up, helping out many less fortunate during the pandemic, going above and beyond to support them. I know the community really stepped up. So thank you very much for that, and absolute pleasure to be here. Look forward to seeing you all in person in another month and in a couple of weeks. Thank you. So let's continue on with our program. I'm so happy and excited to introduce someone who I've never had a chance to meet in person. We have the Honorable Kamal Khera, MP for Brampton West.
Thank you. Thank you, Liz. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on where you are. Namaskaran. I am Kamal Khera, proud member of parliament for the beautiful riding of Brampton West, which is the traditional land and territory of the Mississaugas of the Mississaugas First Nation. It's so exciting to join you all on this kickoff of the 11th annual Canadian Nehru Trophy Boat Race and Canada Day celebrations. And allow me briefly just to first thank the Brampton Malayali Samajan for hosting this event year after year in our community, bringing our communities together in one way or another. And we certainly cannot forget all the incredible volunteers that are, that are always behind the scenes, the participants, of course, the sponsors and the leadership of folks that we've heard from and that I know that continue to support this beautiful boat race in our community. And I know our brother Korean is very humble, but it is truly because of his tireless leadership and hard work that we are where we are, celebrating and merging our, certainly leadership from Kerala and India to here. I mean, it's amazing. So thank you, Korean, for all that you do in supporting our community here in Brampton. And as has been mentioned, I know this boat race is one of its kind, Canada-wide, a celebration of beautiful Kerala culture and the Malayali heritage. I was a little girl when I had the opportunity to go to Kerala, and I can't wait to get back, with as things open up with my family to perhaps also see a boat race, as I'm jealous that our mayor had the opportunity to do so, but I'd love to get back and be able to do that. But it is also a celebration of diversity, which is Canada's strength, which is something that we proudly celebrate as Canadians, and something that I know is in every Canadian's blood. And I just want to say thank you once again. I am honored to be part of it. I can't wait to come together, celebrate this year's annual event. And as Ruby said, and I know Prab and others have mentioned, I can't wait to participate. So I'll taken up the offer, and I'll certainly, be with all of you participating in the boat race. So once again, I just want to say on behalf of the Prime Minister, the Right Honorable Justin Trudeau, of our entire team, our sincere greetings and best wishes to everyone, and certainly showcasing what it means to be a Canadian, showcasing what it means to bring your culture, and showing it to the rest of Brampton. And that's why I think we live in the best city in the world. We live in the best country in the world. It's because of these very values. So please stay safe. If you haven't booked your second doses, please do so we're all able to participate safely as well. And if there's anything I can do to support you, never hesitate to reach out to me. So thank you very much. I look forward to this beautiful event, and happy Canada Day. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, Ms. Kamal. My first time meeting you, such an honor and a privilege. Looking forward to seeing you out on the lake on August the 21st. This year's Kerala boat race is exciting for even more reasons, because it also coincides with our Onam celebrations this year. Onam is happening right around the same time as this boat race. So whether we have a pandemic or whether we don't have a pandemic, all of our cultural traditions are still dear to us and celebrated at least in our homes. So make sure that you mark this date so that you can celebrate both Onam as well as the boat race all at the same time. Thank you so much. So we would like to continue on with something a little bit different in the middle of our program. So I'm sure that you would like to hear a very authentic song from one of our Malayali singers who's well known, especially back home. She's a third-year BA music student. Her name is Jyothna S. Arakil. She's from Trivandrum. She's performed in many, many stages in Kerala as well as Tamil Nadu. She's also performed on the World to World channel and EN24 FB channel. So we would like to invite her forward to sing a song for us, for you to sit back and relax and enjoy. ഹായ് നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിന് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.
തങ്കമണി ചുണ്ടലിന്ന് മയിലാട്ടം കുഴലോതും കാറ്റേ കുളിപ്പോരും കാറ്റേ കൂടെ വാ കൂടെ വാ കൂടെ തുഴയാൻ വാ വേമ്പനാട്ട് കായലിന്ന് ചാഞ്ചാട്ടം തങ്കമണി ചുണ്ടലിന്ന് മയിലാട്ടം കുഴലോതും കാറ്റേ കുളിപ്പോരും കാറ്റേ കൂടെ വാ കൂടെ വാ കൂടെ തുഴയാൻ വാ. കൂട്ടുകാരറിഞ്ഞില്ലേ നാട്ടുവിശേഷം ഒരു കുട്ടനാടൻ പെണ്ണിന് മതാമവേഷം മുത്തട്ടാതി വെള്ളം കൈ കാണുകയോ ഇവൾ പത്രാസ് നമ്മളെ കാട്ടുകയോ മുത്തട്ടാതി വെള്ളം വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം തങ്കമണി ചുണ്ടെന്ന് മയിലാട്ടം കുഴലോതും കാറ്റേ കുളിപ്പോരും കാറ്റേ കൂടെ വാ കൂടെ വാ കൂടെ തുഴയാൻ വാ. ശീമയിലെ ശീല കൊണ്ട് കാലുകയാളി മേലെ ചീട്ടുപുള്ളി മിന്നുന്ന റൗക്കയാളി കണ്ണു വച്ചറിയിക്കുവാനായിട്ടിയതോ ഇവൾ കണ്ണീര നമ്മളെ വീഴ്ത്തുകയോ വേമ്പനാട്ട് കായലിന് ചാഞ്ചാട്ടം തങ്കമണി ചുണ്ടെന്ന് മയിലാട്ടം കുഴലോതും കാറ്റേ കുളിപ്പോരും കാറ്റേ കൂടെ വാ കൂടെ വാ കൂടെ തുഴയാൻ വാ. Thank you. Thank you so much, Miss, for joining us all the way from back home. We are so appreciative of you adding that flavor of the boat race with your melodious song, and we can see why you've been featured on so many stages. So all the best for you with your musical studies, and we're hoping to have you again at our program one day. So we'd like to continue on with our event for today, and I would like to invite forward the Honorable Amarjot Sandhu, MPP for Brampton West, to give us some felicitation addresses for today. Good morning, everyone. Thank you so much for having me. Thank you, my friend and brother Kurian Pratnam, for inviting me and giving me this opportunity to join you all. I'm joined by my colleagues, Minister Sarkaria, Minister Gill. I also see MPP Deepak Anand, I think he's on the call, and also my federal and municipal colleagues and the special guests from India. Good to see you all. First of all, we're celebrating Canada Day and the kickoff celebration for the boat race. So let's take a moment to consider all the contributions made by Canadians throughout our history and the people who settled here, built our communities, built this society. Their efforts have helped make this country what it is today. And especially, the programs like this. We always say that we're blessed to live in a country where we have wonderful diversity of different cultures, different backgrounds, and we celebrate each other's culture. We come together as one community. This is the beauty of Canada. We missed the opportunity last year, to celebrate the boat race in person, and definitely I'm excited for this year because we see that the COVID cases have gone down now. We are vaccinating more and more people every day, and the great news is that we have vaccinated 42% of Ontarians are fully vaccinated. So I really hope that we'll be able to celebrate this year's boat race in person. And I'm sure that Minister Sarkaria, Minister Gill, and my colleague Deepak Anand will be joining as well and will be participating in the boat race. So once again, thank you so much. And before I leave, I would like to acknowledge with gratitude, all the invaluable contributions
Malayali Samajam has made to make Ontario a better place to live, and really looking forward to celebrate in person this year. Thank you so much for having me. Thank you much, sir, for your gracious words. And yes, in fact, as the vaccinations increase across the city and across Ontario as a whole, we're very hopeful that we can meet in person in August for our event. So thank you so much for joining us today. So next I would like to invite forward Mr. Nav Chinser. He's the superintendent of the Peel Regional Police to address us today and to give us his felicitation for our event. Good morning, namaskaram. Good morning, good evening to everybody, and I believe maybe some good nights for all colleagues and our friends overseas. My name is Nav Chinser. I am the superintendent of 21 Division Peel Regional Police, which is situated in Brampton. And can I tell you, the Professor's Lake is my home. It's where I grew up. So I'm so excited the boat race is coming back to Professor's Lake, such a beautiful location. First of all, on behalf of Chief Nisha Andreyappa, myself and all the members of Peel Regional Police, the men and women, I'd like to thank the Brampton Malayalam Samajam for putting together this 11th Nehru Trophy boat race, also known as the Brampton Boat Race. What a tremendous event and opportunity for us to get together with them. And can I tell you how excited our police officers are to participate in this community event? As we all said, community engagement, community diversity is really critical for us to support one another. And this event, as you can see, the mayor and all our members and dignitaries from various levels of parliament are excited to participate. And can I put my hand up and saying we will be there as well to participate? So if you want some members of our organization to join your teams, please let us know. And can I also say that Canada Day celebration is really a reflection of what we do and how we do it when we come together as a community. The Malayalam community is a great example of what we can do together and how strong the community becomes when we think as one and we self-reflect as what the sacrifices people have made for this wonderful city, country we live in. So on behalf of Peel Regional Police, I don't want to take up too much more of your time, but thank you for allowing us to be part of this tremendous celebration. And to my brother, Kurian, thank you for reaching out. We are extremely honored and privileged to participate. And we look forward to August 21st, when the weather is beautiful, just like back home. We will be there and we're ready to row. So congratulations to the team and thank you very much. Kerala here in this meeting today. I personally have been to Kochi, I have been to Munnar, I've been to Kottayam, I've been to Rani, and I've been to backwaters as well. So again, with that, I want to say thank you for bringing Kerala here, but we need to have more relationship with the tourism Ontario and tourism Kerala, so that we can bring those hearts to each other places and can show them what a wonderful Malayali Samaj we have here in Canada and be proud of it. So again, thank you so much for giving me the opportunity, and I'm looking forward to see each one of you on August 21st. Dhanyavad. Happy to have you. Next, we would like to invite forward the opposition leader of the state of Kerala, Sri V.D. Sadishan, to join us today. Please go ahead, sir. Hello? Yes. We can hear you, sir. Please go ahead. Okay. Respected President of the function, my dear friends, Mr. Kurian Prakanam, worshipful Mayor, and respected ministers, and my dear friends. It is my great privilege to participate the Canadian Nehru Trophy boat race, which is the one and only boat race in North America, organized by the Brampton Malayali Samajam. I'm very happy to know that you have been conducting this race for the last 10 years. I belong to North Paravur of South Kerala, where there are so many boat races are conducting by various boat clubs. And I'm very happy to know that you named this trophy as in the name of Pandit Jawaharlal Nehru. Since I'm a Nehruvian, I'm very happy that the Nehru Trophy is still going on South Canada.
Okay. Hello, can I Good. continue? Yes. Okay. Okay, I wish all the best and I congratulate all the organizers of this boat race. Okay. Wish you all the best. Okay, thank you, sir. Thank you. Sir, video soon. Mr. Shibu Cherian to introduce our sponsors. Thank you, Liz. Good morning, good evening, everyone. So we know that sponsorships are crucial and valuable for the success of any event. Fortunately, for the past 10 years, we have been generously supported by Mr. Manoj Karata from Remax Realty Services, who has always been the pillar of all the events organized by Brampton Malayali Samajam. So he's an award-winning family realtor serving real estate needs in the greater Toronto area as well as the surrounding cities. So this year also, I'm glad to announce Mr. Manoj Karata as the grand sponsor of the Brampton Boat Race 2021. So next we have our platform sponsor, platinum sponsor, Mr. Murali Panikar from Assure Health and Rehab. It's a multi-specialty clinic in Georgetown, which offer highly specialized treatments. He is also a joint secretary of Brampton Malayali Samajam. Thank you, Mr. Murali, for your support. This year we have 3 gold sponsors. Number 1, Mrs. Leda Menon, barrister, solicitor, and notary public of Menon Law Professional Corporation. She is a highly experienced and successful lawyer in civil litigation, family law, criminal law, and immigration law. She also serves as our General Secretary of Brampton Malayali Samajam. Thank you, Mrs. Leda Menon. Next gold sponsor is Dr. P.K. Kuti, Medical Director Emeritus and past President of Brampton Endoscopy Center. He is also a member of Brampton Boat Race Committee. Thank you, Dr. P.K. Kuti. And the third gold sponsor is Ambiga Jewelers, finest quality 22-carat gold and diamond jewelry and having branches across GTA. Thank you, Ambiga Jewelers. Not least of all, we have other sponsors who have been always with us in our journey to accomplish our goals. So I'm happy to announce the list of individuals and organizations who have extended their support. First one, Chris Laminel, barrister, solicitor, mediator, and notary public. Monsi from All Nations Auto and Tires, Family Optical, Sunnyvale Supermarket, and Ins Life Brokerage, Insurance and Investment Products Solutions. Once again, thank you all for your continued support. BMS family extends our sincere appreciation for your support, especially during these challenging times. Thank you so much. Back to you, Liz. Thank you so much, Shibu. So we're so excited to have all of our sponsors participating with us and putting their full support behind the Samajam as well as this event. So as we heard, our mega sponsor for the event is Mr. Manoj Karata, very familiar face to all Malayalis here. So in that regard, I'd like to invite him to the virtual stage to just say a few words. Thank you, Liz. Respected guests, thank you so much for coming to our virtual kickoff. Actually, past 10 years, more than 10 years, we've been doing this one. And I always tell this one, sponsors, what we are doing is just a financial support. But when you want to conduct a program like this, we need a wholehearted support of a lot of people and participation. Everything must be there. So we are just doing financial support, but actually we have to appreciate those people. They are working behind the screen for happening these kind of events. So I'm glad that, but still we must need a leader for doing this one, and Kurin is doing really well for that one, managing people and all. So thanks, Kurin, for doing this one for past more than 10 years.
And getting all these respected and honorable mayor and everyone is not an easy one. And you are pulling everyone in this one, and that is a great thing because you have a lot of connection. And because how the connection is working means you are not benefiting anything from this one. That is why we can able to do, because if you are doing this one for some personal benefit or something, this won't be doing like this. So you are doing this one for the community. That is why we can able to do all these things for past 10 years. So thanks for keep on doing this one. And I'm glad I'm in a position to support these kind of events. Thank you. Thank you so much. Thank you, Manoj bhai. Manoj bhai പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ വള്ളംകളി എന്ന സാധനം ഞങ്ങൾ പേപ്പറിൽ വരച്ച് 10 വർഷം മുമ്പ് അത് 2009 കാണിച്ചപ്പോൾ ഇതുമായിപ്പെട്ട ആരും മുന്നോട്ട് വരത്തില്ല. അന്ന് അതിന് സ്പോൺസർഷിപ്പ് മുടക്കി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു പിന്തുണ ഒരിക്കലും പല വള്ളങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മളെ തുടക്കകാലത്തല്ല ഒരു സഹായിച്ച ഒരാള്, അത് തുടങ്ങിയ വെക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരാള്, അത് വലുതാക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരാള്, അങ്ങനെ പല തൂലുകൾ മനോജ് നൽകപ്പെട്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പിന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു കിരൺ. എനി ടൈം. Thank you so much. And I encourage all of our guests to go and visit www.manojkarata.com. It's so easy to remember, and you can support our mega sponsor as well. Next, we would like to move on to hear a felicitation greeting from Mr. Gulab Singh, who is the senior advisor of the opposition leader of Canada. Gulabji there? No. Go next one, please. Okay, so we will come back to this a little bit later in the program. So next we will move on to hear a message from Mr. Sunil Sharma. He's here from NRI Dost. You can look up their Facebook page and understand better what they do. But what this group does is they're a community organization that helps NRIs across the world to service some of their needs back home. So we're so happy to have you here, Mr. Sharma. Please go ahead. Well, thank you. Thank you very much, Mr. Korean and the team. I'm really, really very happy to be here. And it's really a great event, and everything you are doing, keeping all of us together. And especially in this COVID this year, I'm looking very much forward to be physically present there and do some physical exercise with the boat racing. And definitely I will try, like others, I can also have our team to join the boat. I will talk to Mr. Korean later on and how to participate in it. And really, really, if you need any support from us, from my organization, from my team, always there. And really, really appreciate all whatever you're doing. Thank you, and good luck to all of you and all the participants. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks. Thank you very much, Mr. Sharma, for your generous support and also for your interest in participating yourself. Thank you very much. Next, we would like to hear a message from Georgie Varghese, the president of FOCANA, which is the Federation of Parallel Associations of North America. Good morning, everybody. It is a proud moment for all of us. We are so proud that even when we came to different country, we are able to celebrate our boat race. And especially I want to appreciate Mr. Kurian Prakanam for doing this wonderful job in the organization of this program. If the inaugural or the preview program is this, is very well organized like this, we can imagine how the program, the actual Wallangali is going to be. So on behalf of FOCANA, I want to appreciate all the efforts of the boat race, Kurian Prakanam, and all your work. You have been doing this for a long time. We are all proud of you. When you hear, the boat race, all the Malayalis, it is really a proud moment for all of us, especially when we come to a different country. So on behalf of FOCANA, Kurian is really part of FOCANA. He's our FOCANA leader. And also you are celebrating, Canada is celebrating the Canada Day. So on behalf of FOCANA, I appreciate all of you, appreciate all the efforts, and all the best.
Very much, sir, for joining us and for your words of well wishes. And we would also like to invite forward Mr. Prasad Nair, the NFMAC General Secretary. That's the National Federation of Malayali Associations in Canada, and also a well-known familiar face for all of us as the president of the Mississauga Kerala Association. Thank you, Liz. Thank you very much. And all distinguished guests, this is definitely an honor and privilege to be part of the inaugural kickoff session of a Canadian Nehru Trophy boat race led by Brampton Malayali Samajam and Sri Kurian Prakanam, my good friend. I'd like to take this opportunity to wish all the very best for this year's Vallamkali. I know that during this COVID pandemic, a lot of our activities have been limited. Last year, we really tried to run the show, and it was unfortunate it didn't happen. But I'm very confident that this year, with the rate of vaccinations that's going up, the way our communities are keeping us safe, we will be able to celebrate together. And I'm waiting for August 21st to come and to celebrate the Vallamkali with all of you. Once again, on behalf of National Federation of Malayali Associations in Canada, and my personal behalf, and also on behalf of Mississauga Kerala Association, I extend my warm felicitations to the event and wishing all the very best to Team BMS and their leader, my dear friend, Kurian Prakanam. Thank you. Friends for the different associations as well. It was so great to have you here today. Next, I would like to invite forward Mr. Sajimon Anthony. He is the General Secretary of the FOCANA. Arpe! Iro! Very good morning. Sasrukal, Namaste, Namaskaram. And the Ella FOCANA friendsinum, BMS friendsinum, especially to all the VIPs. പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 2 മിനിറ്റ്സ് അതിനുവേണ്ടി വേണ്ടി വരുന്ന കാരണം പേരെടുത്ത് പറയാതെ തന്നെ എല്ലാ VIPസിനുള്ള നമസ്കാരം from FOCANA and from myself personally, and a very special namaskaram to none other than BMS President, my dear friend Mr. Kurian Prakanam, and all other committees. What a great day, what a great moment. And first of all, let me wish you a very happy Canadian Day to all the Canadians over here. And then it's a very privileged day, it's a very honored day today. Multiple reasons. Canadian Day മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ തനതായ വള്ളംകളി, വള്ളവും വെള്ളവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏത് മലയാളിയാണുള്ളത്? അപ്പം മലയാളി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വള്ളവും വെള്ളവും ജലോത്സവവും ഉണ്ടാകണം എന്ന ശ്രീ കുര്യന്റെ ആ ആശയത്തോട് നമസ്തേ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, വി കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ദാറ്റ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ BMS ഫൊക്കാനയുടെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത്, നല്ലൊരു സംഘടനയാണ്, നല്ലൊരു മെമ്പറാണ്. ഫൊക്കാനയിലുള്ള 70-ലധികം മെമ്പർ അസോസിയേഷൻസിന് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് BMS. അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും അതിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തും പ്രൊഡ്യൂസറും എല്ലാമായ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ പ്രക്കാനത്തിനും ആ എൻ്റെ ടീമിനും ഉള്ള ആശംസകൾ ഫൊക്കാനയുടെ പേരിൽ ഈ അവസരത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. 11ാമത്തെ കനേഡിയൻ വള്ളംകളി ഒരു വലിയൊരു ജലോത്സവമായി, ഒറിജിനൽ ജലോത്സവമായ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന അതിനേക്കാളും ഒരു പടി കൂടെ മിന്നൽ പോവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് ഫൊക്കാനയോടൊപ്പം, ഫൊക്കാനയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ടുഗദർ. താങ്ക് യു. സജിമോനെ പ്രത്യേകത കാണാൻ എപ്പോഴും കൂടുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ വാക്ക്, അത് എവിടുന്നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റെവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടേ, ഈ കൂടെ എപ്പോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക്, ഡയലോഗ് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് പറയുക മാത്രമല്ല, പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. എന്ത് പരിപാടിക്കും സജിമോന്റെ ആത്മാർത്ഥ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമാജത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പേഴ്സണലായിട്ടും വളരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും സജിമോൻ ഇതിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരികയും അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സജിമോന്. വളരെ നന്ദി. Thank you. Thank you very much, Mr. Anthony, for all of your well wishes. We're so glad that you could join us here today.
So we have something so special for our guests. You're just going to love this. We have a very well-known and popular singer from back home. His name is Mr. Shashi Kumar. Back home, as well as here, he is known as the Junior Kishore Kumar, which you will know as soon as you hear him singing and you hear his voice. So he's a professional singer since 1985. He has performed on more than 1,000 stages with leading musical bands. For example, Harishri, CAC, Shruti Layam, the Cochin Chorus, and he's performed all across the Middle East and the USA. We're so happy to have him here today. So we would like to invite him forward to sing for us. Looks like he's on mute. एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़लरी उड़लरी को, उड़लरी उड़लरी को, उड़लरी उड़लरी को, उड़लरी 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 को, उड़लरी उड़लरी को, उड़लरी उड़लरी को, उड़लरी उड़लरी को। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिक 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 टिक, टिक 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 टिक, उड़लड़ी 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 उड़लड़ी। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ 11ാമത് വള്ളംകളി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുള്ളത് ഇത്ര നേരം ഇതിൻ്റെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. ഏതായാലും ഇത്തവണത്തെ വള്ളംകളിക്ക് പത്മശ്രീ MA യൂസഫലിയാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നേരത്തെ ന്യൂയോർക്ക് വരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ തവണത്തെ വള്ളംകളി ഏറ്റവും നല്ല വിജയത്തിലേക്ക് വരും. കുര്യൻ പ്രക്കാണം ഈ 10 വള്ളംകളിയിലും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ടീമൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വരാറുണ്ട്. ഈ തവണ പാൻഡമിക് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. എങ്കിലും യൂസഫലി സാറും അങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഞാനും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. To introduce our media sponsors for this program. Can you hear me?
Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon and good evening. So in the blessed presence of all distinguished guests and viewers. Thank you, Liz. So on behalf of our President, Mr. Kurian Prakanam, and the entire BMS family, I would like to introduce our media partners for this mega event, Brampton Boat Race 2021. So our media partners for this event are AHA Radio, Madhura Geetham, Swagatam Canada, Malayalis Near Me, Canadian Taluga, Ende Canada, and of course, Malayalam Mayuram. And we are also anticipating more and more media partners for this mega event. Thank you all. Wonderful representation. Thank you so much, Murli. So make sure that all of our guests have a look at our full media partners list as well as our sponsors list so that we can continue to support the people that are supporting us as well and give them all of our full attention and support. Thank you so much for introducing them today. So next I would like to introduce for you Mr. Jose Karapuram. He's here from Kairali TV USA for his felicitation greetings. Okay, no problem. So we will wait for Mr. Jose and introduce him later. Instead, we will go ahead with our program, and I would like to introduce for you Mr. Aju Philip, the NFMAC National Vice President, to address our crowd today. Thank you. Ajule. Aju, okay, that's okay. So we will introduce those guests a little bit later. Pardon me? Right, okay. So now we will call ahead Sanjay Mohan to introduce the Brampton Boat Race team introduction. Sorry, Liz, it's a BMS team introduction by Sen Epen. Oh, Sen Epen. Okay, pardon me. Let's invite forward Mr. Sen Epen to introduce the team introductions. Hi, hi. On behalf of Brampton Malayali Samajam, wishing all respected guests, viewers, and listeners a happy Canada Day. My responsibility is to introduce the Board of Trustees and the untiring office bearers of Brampton Malayali Samajam. We have a chairman and 3 board members as Board of Trustees. Chairman is Brahmasri Kariyannur Divagaran Nambudiri, who is celebrating his Shashtipurthi or 60th birthday today. And the 3 Board of Trustee members are Mr. Manoj Karatha, Mr. Sajib Koya, and Dr. P.K. Kuti. Next, I'm introducing a group of untiring and energetic office bearers of Brampton Malayali Samajam, headed by the charismatic leader, Sri Kurian Prakanam. Kurian is a member of Loka Kerala Sabha, chairman at Malayalam Mayuram, National President of the National Federation of Malayali Associations in Canada, Norca Roots Canada Convener for Canada, and the President and the backbone of Brampton Malayali Samajam, and Mr. Kurian is the Chief Organizer of Brampton Boat Race. Our General Secretary is our Iron Lady of BMS, Barrister and Solicitor, Ms. Leda Menon, Treasurer, Mr. Joseph Punnacheri, Organizing Secretary, Mr. Binu Joshua, Vice Presidents, Mr. Shibu Cherian and Mr. Uman Joseph, Secretaries, Mr. Yogesh Kumar and Ms. Maya Rachel Thomas, Joint Secretary in charge of PR and Events, Mr. Sanjay Mohan, Associate Treasurer, Mr. Gopakumar, Joint Secretaries, Mr. Murali Panikar and Mr. Jidin Puthanveetil, Entertainment Convener, Mr. Sunny Kunnapalli, Joint Entertainment Conveners, Ms. Sheila Pudkeril, Mr. Davis Fernandez, and Mr. Akhil Menon. Joint Treasurers, Mr. Arun Oledath and Senipen, and that's me. God bless you all and have a nice day.
Thank you so much, Mr. Epin. So that was the introduction of the Brampton Malayali Samajam team. And then later in the program, we will be introducing the actual boat race team as well as some other items today. So thank you so much for that information. So we would like to go ahead with our program, and we would like to invite forward. We would like to have a song, and this is titled Purapad, and the artists for this are Kalamandalam Shanmugam, playing the role of Krishnan, as well as Kalamandalam Vijayan, playing the role of Brukmani. To everyone, and I'm highly impressed by the leadership of Brampton Malayali Samajam for organizing this event, especially this auspicious moment, auspicious day, especially on the occasion of Canada Day. And I'm very glad to see that last 11 years you have been conducting this boat race. Though this boat race has been started in India, in Kerala in 1952, the same history you are trying, Korean, you are trying to imitate and copy it here. Amazing and wonderful. And we wish you all the best on behalf of NFMAC as a joint secretary, as well as the president of Niagara Malayali Association, for the grand success of this boat race. Korean and all the leaders who are working behind this event, you are doing amazing job. Thank you so much. And I am very much looking forward to join you and enjoy this event. Thank you. Thank you very much, sir, for joining us from the beautiful city of Niagara Falls. We're so happy that all of the associations are putting their wholehearted support towards this event. So next, I would like to introduce for you Mr. Thomas J. Kovalor. He's from the Indo-American Yoga Institute for his felicitation greeting. Namaste. Can you hear me? Respected guests, ladies and gentlemen, I never met Korean Prakanam physically. As a Malayali, I salute Korean Prakanam for his leadership to make Canadian Brampton Nehru Trophy boat race to an international event like International Yoga Day. I hope and pray that the Canadian government will declare Brampton Boat Race Day an international day so that it will benefit the East and West. I am praying that the Canadian government will remove the COVID-19 pandemic restrictions and will open its borders to the international community before the boat race.
Congratulations and best wishes to the Brampton Malayali Samajam and its organizers. Thank you for giving me the opportunity, Mr. Kurian. I'm very sorry about that. So my job here is to introduce the boat race committee members. So to begin with, we have Sri Kurian Prakanam, the president and the chief organizer of the Boat Race Advisory Committee 2021. And then we have the Honorable Mayor Patrick Brown, Honorable Chairman of the Boat Race Advisory Committee 2021. We have Ruby Sahota, MP, would be Event Supporting Committee, Honorable Chairman. And then Parmeet Singh Sakaria, MPP, Honorable Chairman, Event Guest Coordinator Committee. And we also have Minister Param Gill, Honorable Chairman, Event Coordination Committee, Kamal Khera, MP, Honorable Chairperson, Event Coordination Committee, and Amarjot Sandhu, MPP, Advisory Committee members. So these are the Boat Race Advisory Committee 2021 members. Next, we'll go on to the Boat Race Committee members. Introducing Gopakumar Nair, Associate Treasurer, Shibu Cherian, Finance Coordinator, Binu Joshua, Member Registration, Yogesh Gopakumar, Boat Race Committee Member, and myself, Sanjay Mohan, Public Relations. We have Sajib Koya, Boat Race Committee Member, TBS Thomas, Boat Race Committee Member, Shibu Kudal, Boat Race Committee Member, Anup Menon, Saju Thomas, Vimal Dhanya, Saju Thomas again, VB Abraham, Deva Prasad Swami, Murali Panikar, and Jomo. So once again, all you guys, congratulations. And under the great leadership of Kurian Prakanam, we will be able to have a successful boat race event this year. Thank you again. Back to Liz. Thank you so much, Sanjay. So we're looking forward to seeing all of these members participating actively with their own teams and bringing all the cooperation and support of their own communities. So we would like to move ahead with our program, which we are almost done. I just wanted to take a quick minute to check if Mr. Praveen Thomas is here from Chicago. Please go ahead, Mr. Praveen, we're ready. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് കാനഡയിൽ നടക്കുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിക്ക് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ കാനഡയിലെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതിയാണ്. ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ശ്രീ കുര്യൻ പ്രക്കാനത്തിനും ബ്രാംപ്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ വർഷവും ഞങ്ങൾ ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് എബ്രാലിംഗന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് വള്ളംകളിക്ക് വിജയിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു സംഘം വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. വിഷ് യു എവരിബഡി കാനഡ ഡേ ടു. താങ്ക് യു. Thank you very much, Mr. Praveen, and we all wish you a happy Independence Day for yourself and all of your friends and family in the States. Thank you so much. Looking forward to seeing you for this boat race this year. So once again, just reminding all of our guests that you can visit bramptonboatrace.ca so that you can keep in touch with what's happening. You can also follow the Facebook pages for Nehru Trophy, as well as the Brampton Malayali Samajam, so that you can get all the updates and register your teams before the event. So at this time, I'd like to call forward for our vote of thanks. Since we've come to the end of our program, the Secretary of the Brampton Malayali Samajam, Mr. Yogesh Gopakumar. Call Binu Joshua. Liz, please call Binu Joshua. Oh, my apologies. I'd like to invite forward Binu Joshua for the vote of thanks today for today's kickoff event. Thank you. Thank you, Liz. ബ്രാംപ്ടൺ മലയാള സമാജത്തിന്റെ 11ാമത് ബോട്ട് റേസിന്റെ കിക്ക് ഓഫ് ഇവന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വള്ളംകളി പ്രേമികളുടെ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ.
ഏതാണ്ട് ഒരു വള്ളംകളി കണ്ട പ്രതീതിയാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വള്ളംകളിയുടെ ഈ ഹൈപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം how it's going to be on the real day on August 21st. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സമയം ഏതാണ്ട് 2.5 മണിക്കൂറിലധികമായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ധാരാളം ഗസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നും നമ്മളോട് ചേരുകയുണ്ടായി. ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്തത് അതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുര്യൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ഈ യോഗത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഈ പരിപാടിയുടെ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസക്കാലമായി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാമായ ബ്രാഹ്മണ സമാജത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കുര്യൻ പ്രക്കാനം, എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് മണക്കുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരും കുര്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം പറയുകയുണ്ടായി. കേരള ലോകസഭാംഗം കൂടിയായ ശ്രീ കുര്യൻ നഫ്മാക്കിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. എത്രയധികം ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ കമ്മിറ്റിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഇതിന് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഏതാണ്ട് ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയൊന്നും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട കുര്യൻജി, വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. ഞങ്ങൾ BMS ഒന്നടങ്കം കുര്യനെ പ്രസിഡന്റായി കിട്ടിയതിൽ ഈ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നടങ്കം അഭിമാനിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുര്യന് ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചതിലുള്ള നന്ദി ഈ മീറ്റിംഗിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ അവர்களായിരുന്നു. VD സതീശന്റെ ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ടെലിഫോണിൽ നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ആദരണീയനായ VD സതീശൻ MLA യോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. First, I will cover the people joined from Kerala, so that's easy for me to remember. നമ്മളോട് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രമുഖ നടൻ മലയാളിയുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഹരിശ്രീ അശോകനാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കിനിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ചലച്ചിത്ര താരം ഹരിശ്രീ അശോകനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് അംഗം ആലപ്പുഴ MP A. മാരിഫ് വളരെയധികം എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട A. മാരിഫ് MPയോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൊച്ചിൻ മേയർ ശ്രീ M. അനിൽകുമാർ നമ്മളോട് ചേർന്നു. വളരെ വിശദമായി തന്നെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ആശംസ അർപ്പിച്ചു. M. അനിൽകുമാറോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആദരണീയനായ വരദരാജൻ സാർ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നോർക്കയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ വരദരാജൻ സാറിനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. Next, I will move on to the Canadian leaders, our Honorable Minister Paramgil, Citizenship and Multiculturalism. Paramgil also part of our boat race event committee. And next, our Honorable Patrick Brown, Mayor, our family member, as always. Next, Ruby Sagota MP, a member of Parliament and Brampton North. Kamal Khera, another MP from Brampton, and our own Prabin Singh Sarkaria, Chairman of Treasury Board, Ontario, MPP. Deepak Anandji, MPP. Amar George Sandhu, MPP. And the Chief Peel Region of Police Superintendent, Nab Chinsar, and we have Andrea Thompson was with us. All these Canadian leaders, we express our sincere thanks to all of you. And now I move on to our Focana and the North American leaders. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഇന്നത്തെ ഫൊക്കാന ചെയർമാൻ ജോർജ് വർഗീസ് ആശംസർക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് വർഗീസിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നഫ്മാക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രസാദ് നായർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസാദിയോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സജിമോൻ ആന്റണി, പ്രിയങ്കരനായ പോൾ കറുകപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രവീൺ തോമസ് ആൻഡ് മനോജ് എടമന ആൻഡ് തോമസ് കോവല്ലൂർ തുടങ്ങിയ ഫൊക്കാനയുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ലീഡേഴ്സിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അവതരിപ്പിച്ച ജോൽസിന അറക്കൽ ആൻഡ് ശശികുമാർ എന്നിവരോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആൻഡ് കഥകളി ടീം, ഓഫ് കോഴ്സ്, we extend our sincere thanks to all. And our media partners, already Murali mentioned, all the media partners, thank you all. And of course, sponsors, Shibu already mentioned that one, Manoj Karata, our chief sponsor, all the chief sponsors, thank you all. Without your support, this meeting or this event won't happen. Thank you once again. And our today's MC of the day, our own Liz Kochuman, you're doing a wonderful job as always. Thank you, Liz Kochuman, and all our BMS family members. I want to mention everybody's name, but because you already passed 2.5 hours, and technical support leader, which is Sanjay was there with Korean from the starting onwards, in the early morning onwards, was coordinating everything. Thank you, Sanjay. With
thank you all. Thank you, all the committee members. I'm not mentioning everybody's name. If you heard the name, all the program വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വള്ളംകളി പ്രേമികളായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെയും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടേഴ്സിനോടുള്ള നന്ദി BMS വേണ്ടി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ 19 ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിലെ മേയറിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് കേട്ടപ്പോൾ 99% 100% വി ആർ ഷുവർ ആണ് ഇവന്റ് നടക്കുമെന്നുള്ളത്. സോ എല്ലാവരോടും ഉള്ള സഹകരണവും പാർട്ടിസിപ്പേഷനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. കനേഡിയൻ നെഹ്റു ട്രോഫി ബ്രാംപ്ടൺ ബോട്ട് റേസ് എന്ന ഈ ഇവന്റിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാനഡയിലെ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേരാനും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഈ ഒരു ഇവന്റ് ആഘോഷമാക്കി തീർക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.